3.3 To a Butterfly. The poet William Wordsworth. Stay near me, do not take the flight. A little longer stay inside. The poet is a grown up person. He sees a butterfly and asks the butterfly not to take its flight and to stay a little longer in his sight. Much converse do I find in thee, historian of my infancy. The poet continues, please don't fly away. I want to talk to you about many things in my childhood. Float near me, do not yet depart. Dead times revive in thee. O butterfly, just fly near me, don't fly away. The poet requests the butterfly to stay up in the air near him. He says that when he sees the butterfly, he remembers the time which has gone by. Thou bringst, gay creature, as thou art, a solemn image to my heart, my father's family. You are an attractive creature. इंग्लंडचा हिवाळा. स्थूल वाचन. लेखिका इरावती कर्वे. या पाठामध्ये लेखिकेने इंग्लंडमधल्या हिवाळ्याचं विलोभनीय वर्णन केलं आहे. ती म्हणते, सप्टेंबर ऑक्टोबर नंतर जवळजवळ रोज पाऊस पडायचा आणि माझ्या ओळखीचे सगळे लंडनवासी पावसाला शिव्या देत असायचे. पण मला मात्र त्या पावसाची खूप गंमत वाटायची. कुठे चिखल नाही आणि हवेत मजेदार गारवा. 4-5 मैल चालून आलो तरी थकवा नाही. नुसता पाऊसच नाही तर लंडनची सगळी सृष्टी इकडच्या उलटी. आपल्याकडे धुकं म्हटलं की कसं दिसायचं, तर महाबळेश्वर किंवा सिंहगडावर खालची दरी धुक्याने भरलेली असते. सूर्य उगवला की त्या धुक्यावर इंद्रधनुष्य उमटतात. मग सूर्य आणखीन वर आला की धुकं पार नाहीसं होतं आणि गवताच्या पातींवर दवबिंदू दिसायला लागतात. पण लंडनचं धुकं अगदी वेगळंच. तिकडचं आकाश आपल्या आकाशा इतकं उंचच नसतं. काळसर पांढुरकं छत जसं काही सगळ्या शहरावर असतं. कारण काय, तर कोळशावर चालणारे लंडनमधले हजारो लहान मोठे कारखाने आणि कोळशावर चालणाऱ्या पाठ 10वां. रात का चौकीदार. लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय. प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी दिखाई है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयत्न किया है. दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है. हर महीने की तरह 1 तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है. साहब जी, पैसे. 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए. बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी, कभी 60 घर से, कभी 50 से. पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उन घर के सामने My dear students of Standard 9th, Zankar Educational Series welcomes you. Let's enjoy learning Mathematics Part 1.
Chapter 1, Sets. Dear students, we know groups of different things. For example, it's a flower bouquet. It's a bunch of keys. It's a flock of birds. That means we use special word for each of the collection. Here, in all these, we can clearly list the objects of that collection. We call the collection of such objects as a set. Suppose I ask you the names of brilliant students of your class. Then, what will be the answer? The student who is getting 5th rank will tell 4 names of the brilliant students because he is on the 5th place. But for a student who is on 10th place, there will be 9 brilliant students according to him. That means brilliant is a relative term. It does not have the exact meaning, and therefore the term brilliant differs from person to person, and therefore this collection is not a set. Have you got it? Now, I will ask you some examples and you have to decide whether it is a set or not. First 10 counting numbers. Yes, it is a set because anybody can give the same answer 1, 2, 3, 4 up to 10. Isn't it? Now, one more example. Brave children in the class. Problem. You can't decide whether this student is brave or not. So, it is not an example of set. So, let's define a set. If we can definitely and clearly decide the objects of a given collection, then that collection. My dear friends, Zankar Educational CDs welcomes you. Let's enjoy learning Mathematics Part 2. Chapter 5, Quadrilaterals. Let's recall the types of quadrilaterals and their properties. The first one, parallelogram. A quadrilateral having both pairs of opposite sides parallel is called a parallelogram. Here, ABCD is a parallelogram. AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Now the properties. Opposite sides and opposite angles of a parallelogram are congruent. Therefore, side AB congruent side DC and side AD congruent side BC. Also, angle A congruent angle C and angle B congruent angle D. Another property, diagonals of a parallelogram bisect each other. So in this given parallelogram, the diagonals AC and BD intersect at point O. Therefore, AO is equal to OC and BO is equal to OD. One more property, adjacent angles of a parallelogram are supplementary. That means angle A plus angle D is equal to 180 degrees and angle A plus angle B is equal to 180 degrees. So now the properties of parallelogram, adjacent angles are supplementary, opposite sides are congruent, opposite angles are congruent and diagonals bisect each other. Now the example. In a parallelogram ABCD,
If angle A is 3x plus 12 degrees, angle B is 2x minus 32 degrees, then find the value of x and then find the measures of angle C and D. Solution: Science and Technology as per new syllabus. Chapter 11: Reflection of Light. Light is an agent which gives us information about what is happening in our surroundings. We can enjoy various wonders of nature like the sunrise, sunset and rainbow only because there is light. Light is actually electromagnetic radiation which causes the sensation of vision. Now first we'll see mirror and types of mirrors. So what is a mirror? We need polished surfaces for reflecting light. This is because polished surfaces absorb less light and so maximum light gets reflected. In scientific language, a surface which reflects light and creates clear images is called a mirror. A mirror is a reflecting surface. First, plane mirror. Plane mirrors are used in various activities in our day-to-day life. A mirror is made by coating the back surface of a flat and smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminium or silver. To protect this reflecting film and to make that side opaque, another coat of a substance like lead oxide is given over it. Let's first consider an image formed by a point source. Light rays travel in all directions from such a source. Several of these rays fall on the mirror, get reflected and reach our eyes. Due to reflection, they appear to be coming from a point behind the mirror, and that point is the image of the point source. Light पाठ 10 बदलते जीवन भाग 2. या ठिकाणी आपण भाषा, क्रीडा, नाटक, चित्रपट या क्षेत्रात झालेल्या बदलांविषयी माहिती घेणार आहे. भाषा. भारतामध्ये हिंदी, आसामी, बंगाली, कन्नड, संस्कृत, उर्दू, सिंधी अशा अनेक भाषा महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या बोली भाषा पण आहेत. त्यांची संख्या आता कमी होत आहे म्हणून त्या वेळीच जपायला पाहिजे. आणि असं असलं तरी हिंदी चित्रपटातून सर्वत्र पोचलेल्या हिंदी भाषेनी भाषिकदृष्ट्या देश जोडायचं काम केलंय. 1990 नंतर सुरू झालेल्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारतात इंग्रजी भाषेचं प्राबल्य वाढत चाललं आहे. इंग्रजी शिकण्यात भारतीय लोक आघाडीवर आहेत. क्रीडा. स्वातंत्र्यपूर्व काळात क्रीडा क्षेत्रात मोजक्या खेळांची नावं होती, मात्र यात बदल करण्याचं काम काही खेळाडूंनी केलं. उदाहरणार्थ बिलियर्ड्स या खेळाच्या स्नूकर या प्रकारात सेठी यांनी जागतिक प्रावीण्य मिळवलं. 1983 मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत ऐतिहासिक विजय मिळवला. याच वर्षी सुनील गावस्कर यांनी कसोटींमध्ये सर्वाधिक पाठ 7 आंतरराष्ट्रीय वाररेषा. आता विषयाला सुरुवात करण्याच्या आधी मला सांगा, आपण आपल्या देशात शनिवारी मध्यरात्री 2016 या वर्षाला निरोप दिला आणि 2017 या नवीन वर्षाचं स्वागत केलं. आता जगातल्या इतर देशात सुद्धा 2017 या नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यात आलं. या ठिकाणी त्यामधल्या काही देशातील शहरांमध्ये भारतीय प्रमाण वेळेनुसार कोणत्या वारी आणि किती वाजता नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यात आलं त्याची माहिती दिली आहे. बघा इंग्लंड देशातल्या लंडन या शहरात रविवारी 5:30
नववर्ष साजरं झालं. जपानमधल्या टोकियो या शहरात शनिवारी 20:30 म्हणजेच रात्री 8:30 नववर्ष साजरं झालं. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने या ठिकाणी न्यूयॉर्क या शहरात रविवारी 10:30 नववर्ष साजरं झालं, तर ऑस्ट्रेलिया मधल्या सिडनी या शहरात शनिवारी 18:30 म्हणजेच संध्याकाळी 6:30 नववर्ष साजरं झालं. आता सांगा की यापैकी कोणत्या ठिकाणी सन 2017 या नवीन वर्षाचं स्वागत सर्वात प्रथम झालं. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी या ठिकाणी नवीन वर्षाचं स्वागत सर्वात प्रथम झालं, जे शनिवारी संध्याकाळी 6:30 त्या ठिकाणी त्यावेळेला कोणता वार होता? त्यावेळेला इथे शनिवार होता. कोणत्या ठिकाणी सन 2016ला सर्वात उशिरा निरोप देण्यात आला? अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने न्यूयॉर्क या ठिकाणी 2016ला सर्वात उशिरा निरोप देण्यात आला. त्या ठिकाणी सन 2017चं स्वागत कोणत्या वारी झालं? रविवारी. आता सांगा सिडनी आणि लंडन इथल्या वारात का फरक पडला असावा? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला मूळ रेखावृत्तावर दुपारचे 12 वाजले असता इतर वेगवेगळ्या रेखावृत्तांवर वेळ काय असेल हे बघावं लागेल. असं समजा की सुनील आणि मिनल 0° रेखावृत्तावरून पृथ्वी प्रदक्षिणा करायला गुरुवारी दुपारी 12 वाजता निघाले. प्रवासादरम्यान 180° रेखावृत्तावर ते एकमेकांना ओलांडून पुढे गेले. जेव्हा सुनील प्रवास करून पुन्हा 0° रेखावृत्तावर आला, तेव्हा त्याला वाटलं